प्लास्टिकका मुटुले रुख उमार्दैनन्, कृपया प्रयास नगर्नुहोस्। एउटा मरिरहेको खोला बग्छ काठमाडौँका नसाहरूमा। म सानो छँदा मसँगै दौडिने त्यो बागमती। फोहोर भयो नि सुकुम्बासीका बच्चाहरूलाई पौडी पोखरी थियो। तर अचेल निकै गनाउने भएको छ। उसको गति निकै ढिलो भएको छ प्लास्टिकका पहाडले गर्दा। सानो छँदा सँगै दौडिने खोलासँग म अचेल आँखा पनि जुदाउँदिन। La gestion des déchets est un problème majeur au Népal, notamment à Kathmandu. Que pensent les citoyens de ces tas de détritus qui défigurent les espaces publics? Ce film leur donne la parole en se concentrant sur des solutions possibles. दाइ नमस्ते। नमस्ते। हामी बल्खुमा आइराख्दाखेरि हामीले यो तपाईँको पसल अगाडि एउटा ठुलो फोहोरको थुप्रो पनि देख्यौँ। यो सधैँ यस्तै हो यहाँनिर? यो प्राय जस्तो यस्तै हो। कहिले कहिले ट्रक र क्रेन आउँछ, एकैचोटि लिएर जान्छ, फेरि थोपर्दै जान्छ फोहोर। डेली बेसिसमा सफा भइरहेको छैन। अनि यो एउटा कुरा त त्यहाँ सफा भइरहेको छैन, नगरपालिकाले फोहोर उठाइरहेको छैन। त्यहाँ खासमा फोहोर फाल्ने चाहिँ को? जमानादेखि यो पुरा टोलको मान्छेहरूले फोहोर फाल्ने यता गरेछ। पहिला प्रत्येक दिन सफा हुन्थ्यो, बिहान त अप्ठ्यारो थिएन। अब सफा हुन बन्द भएपछि पनि अब दिउँसोतिर त फाल्दैन कसैले, किनकि हामीहरूले अब्जर्भेसन गर्छौँ। त राति जब पसल बन्द भइहाल्छ त्यो बेला मान्छेले गाडी समेतमा आएर फाल्छ फोहोर। एउटा क्वेसन सोध्छु होइन, नरिसाउनुहोस् है। तपाईँको चाहिँ बाटोतिर यसो खल्तीमा भएको फोहोरहरू अथवा केही खाँदाखेरिको बोक्राहरू बाटोमा फाल्ने बानी छ कि छैन? नढाँटिकन भन्नुहोस् त। सर, बाटोमा फाल्ने बानी छैन, तर जहाँ फोहोर फालेको हुन्छ, जसरी यस्तो भयो, अब त्यहाँ हामीले फाल्ने गरेछौँ, जो कि गलत पनि हो, तर बाटोमा त फाल्ने गरेको छैन। ल अब यो एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ फोहोरै भए पनि त्यो फोहोरमा फेरि किन थाप्नु होइन, तपाईँ आफू पनि नफाल्नुहोस्, अरूलाई पनि नफाल्नु भनिदिनुहोस् है त। हजुर सर। हस्, धन्यवाद। दिदी नमस्ते। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? सृजना मानन्द। हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ सृजना? कालीमतीमा बस्छु। यो खासमा यो फोहोरहरू कसरी भइरहेछ, किन फोहोरहरू उठिरहेको छैन, के भएछ तपाईँलाई केही थाहा छ? अब उठिरह त अब आन्तरिक अब के होला, अब उनीहरूको भित्री होइन। एक त अब नागरिकहरू नै सचेत नभएको हो होइन। आफ्नो घरको फोहोरहरू चाहिँ अब आफै व्यवस्थित गर्नु सक्थ्यो नि, गर्दैन। जताभावी फ्याँकिदिन्छ। घर मात्र सफा भएर हुँदैन नि, बाहिर जताततै फ्याँकिदिन्थ्यो पनि हो। अब सरकारले पनि त्यति ध्यान त नदिए जस्तो लाग्छ कि। तपाईँको विचारमा हामी नागरिकको रूपमा चाहिँ यस्तो फोहोर नहुन दिनको लागि के गर्न सक्छौँ? सबभन्दा त नम्बर 1 त जनता नै सचेत हुनुपर्छ। नम्बर 2 चाहिँ अब रिसाइकल हुनु पर्यो। सकेसम्म प्लास्टिकहरू यस्तो चाहिँ युज नगर्ने होइन, रिसाइकल हुने खालकै सामानहरू चाहिँ युज गर्ने। घरको किचनको फोहोरहरू चाहिँ घरमै हामीले अब गार्डनहरू, किचन गार्डनको लागि हुन्छ नि, डम्पिङ साइटहरू बनाएर त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ केहीहरूमा चाहिँ कम हुन्छ कि। हिजो आज एउटा भर्मी कम्पोस्ट भन्ने पनि छ नि, सानो एउटा राखेर बडासडा राखेर खान दिने पनि छ होइन। भाइको नाम के हो? मेरो नाम सुशील गुरुङ हो। सुशील, तपाईँ यहीँ बस्नुहुन्छ नजिकै? हजुर हो, यहीँ माथि बस्छु। ए, यो तपाईँको हाम्रो पछाडि फोहोर छ नि, एकचोटि हेर्नुहोस् त होइन। तपाईँको विचारमा चाहिँ यो कसरी यस्तो भइरहेछ? यो अब के भन्नु, अब धेरै यो ढल मिसाएर त्यसै प्लास्टिक धेरै युज गरेर अनि धेरै फोहोर गरेर चाहिँ धेरै खानेकुरा खाएर पनि यस्तो भइहाल्छ। हामी एज अ सिटिजन, नागरिक भएर चाहिँ के गर्न सक्छौँ यो फोहोरहरू घटाउनको लागि, हटाउनको लागि? अब धेरै फोहोर गर्नु भएन, प्लास्टिक धेरै युज गर्नु भएन, अनि यता फ्याल्नु भएन क्या। अब केही अब आफ्नो घरमा एरिया छ भने त्यसमा खाल्डो खनेर केही गाडिदिने अनि जलाइदिने, त्यति नै हो। तिम्रो चाहिँ जस्तो केही कुरा होइन, तिम्रो खल्तीमा कागज सागज भयो, प्लास्टिकहरू भयो, चाउचाउको खोलहरू भयो होइन, यस्तो हुँदाखेरि बाटोमा फाल्ने बानी छ कि छैन? एकदम नढाँटिकन भन। साँच्ची छैन। ल, भर चुइगाम खाएर आएको थियो। चुइगाम यही छ। म अहिले घरमा गएर यो फ्याल्छु भनेर, डस्टबिनमा फ्याल्छु भनेर मैले गोजीमा राखेको छु। ओहो, एकदमै खुसी लाग्यो। ल, धेरै धेरै धन्यवाद है त। धन्यवाद। त्यसको असरहरू हुन्छ नि, हामीले के भोग्नु परिरहेछ? तपाईँले 1 2 3 4 यसरी नम्बरिङ गरेर भन्नु पर्दाखेरि फोहोरहरूको असर चाहिँ कस्तो भइरहेछ हाम्रो समाजमा? हामीले के भोग्नु परेछ
अलिकति भनिदिनुहोस्। धेरै त्यो ब्याक्टेरियाहरू बाटोमै भइरहेको छ अनि सबैतिर जान्छ। त्यसरी ठुलो असर पर्छ। बच्चाहरू जस्तै बच्चाहरू बाटोमा खेलिरहेको हुन्छन्, उनीहरूलाई ठुलो असर पर्छ। अनि त्यो घरेलु घरमा राख्ने पेटहरूलाई पनि त्यो बाहिर छोड्दाखेरि त्यो फोहोर खान्छन् अनि घरमा अनेक त्यो रोगहरू ल्याउँछन् अनि त्यो ब्याक्टेरियाले धेरै असर गर्छ। अझ नट जस्ट हाम्रो लोकल कम्युनिटीमा मात्र नभइकन पनि हाम्रो यो हेरिटेज साइट्सहरूको नजिकै पनि धेरै देख्न पाएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लोकल टुरिस्टहरू, बाहिरको टुरिस्टहरू अनि प्लस हामीहरूको यो हेरिटेजको पनि भ्याल्यु घट्दै गइरहेको भयो कि। It's been almost 6 years. When we start, people say they are the mad. It is impossible. Bagmati is a dumping site. Leave Bagmati as a dumping site. But we say no, Bagmati is our civilization. We have to change our attitude. We born in the bank of the Bagmati River. When we born and when we grow up, we used to drink the water from the Bagmati. We swim here, we fishing here. The new generation now realize the Bagmati is our civilization. If Bagmati is polluted, we can't survive. यो कतिको धेरै इफेक्टिभ छ यो इनिसिएटिभहरू? यङ युथ्सहरूबाट पनि कति धेरै कामहरू भइरहेको छ होइन। अनि एउटा दिनमा गर्छन् कि एभ्री डे हामीहरू कति सफा गरेर राख्ने कि त्यहीँ फालिरहेछ, त्यहीँ फालेको छ भने चाहिँ त्यो भन्दा नि त्यसरी गर्नुभन्दा पनि कोरमा नै मान्छेहरूलाई एजुकेट गर्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। I run a waste management company called khalicc.com. So khalicc literally translates to empty bottles in English. So we are a waste management company. We work with the local waste entrepreneurs. We call them Khalicc friends. And they go about alley to alley screaming their lungs out, Khalicc Purana Kagaz Phalam, essentially asking to buy recyclable items from everyone. Right? So we are giving that traditional business .com modern twist. So once he collects the resource, he takes it to one of our collection centers. Then there's sorting done, or there's, if it needs washing is done. Then it is made ready to be sold to other buyers. So we are collecting all kinds of dry waste, whether it be paper or metal, old TV, old computer, old mobile handset. Phone has gold. So, it's a very valuable resource, especially for e-waste, because electronic waste, because it uses a lot of raw materials that need to be mined, and if we can successfully extract all kinds of raw minerals from electronic waste, one day we may not have to spend so much on mining. And that's especially important for a country like Nepal, where we do not have mining industries. So then we are also collecting plastic items. A lot of experiments and technologies trying to be introduced around the world, not just in Nepal, but around plastics. The major thing that we need to discuss is how we use plastics. Plastics on its own may not be as dangerous as how
wisely or how foolishly we make use of the plastic. For example, the Indian cricket team's jersey is made out of plastic. So it depends on the quality, because plastic comes in many forms. But in Nepal right now, unfortunately, because there aren't any facilities that even recycle plastic, so it becomes difficult for even us to collect. We throw every day, so we no realize how much plastic we throw from house. Then when my mom collect, then we found, oh, this is very lot. My mom know how to make this rice mattress, so make similar like this. I think this mattress good. It lasts long. If everybody use free time little by little, then that is okay. So maybe we need to have a well thought plan from the government. If they're banning the plastics for good, they should be for good. We should have a plan where people have other access to alternatives, or maybe they should facilitate or finance the production of alternatives to plastic bags. So that is how it should work. We like to push little boundaries, so we try to reuse, recycle, upcycle. We banned all the plastic straws in our coffee shop because they're polluting too much all the oceans. So we came up with the solution made in Nepal. Our newest addition is the little pouch with it. You can use it for traveling, and you can feel absolutely good about it because in the pouch is stitched by burned victims, and it's only made of fabric wastage. We also like to encourage people to stop buying so much packaging. So all our coffee cosmetics, even though we still use the plastic because otherwise it's difficult to transport, we do offer an alternative solution. We make these jars. This is made out of brass, hand hammered by local artisans, and you can refill. One of our best sellers is our coffee soap and our coffee shampoo and body balm. And also here the thought behind this, we want to use only really good materials, all organic, and safe packaging. So we offer the solution all in one. Plus, we also use our own coffee paper. What you see here, this is a coffee paper. It's made of the skin from the roasting. Nepal has a lot of amazing initiatives, and Dati Mata is one of them. They are making these really beautiful eco pads out of best organic cotton, and they are training women in a workshop in close to Dulikhel how to do it. And besides them earning money, they also tackle the taboo of menstruation in Nepal. So a lot of women in the villages do have access now for healthy options. There have been so many efforts done from the government, from other agency, but again, it's not been effective. So the most popular
place in Kathmandu would be Darbar Marg, I would say, right? Darbar Marg Tamil. You'll find a set of 3 bins, beautiful bins. But if you take a look inside the dustbin, you'll find all kinds of waste mixed inside all kinds of dustbin. So like I said again, it's not just about the infrastructure or about the legal infrastructure, it's about how we use that and how effective that is. People have not been able to utilize that, and I think work needs to be done at the behavior change inducing campaigns. One simple thing that we can start with is just separating waste at source. You have, even if you separate dry waste from your wet waste, you can save at least 50% of the resources from ending up in the landfill forever. So there's a huge potential right there just by separating waste, and it doesn't even cost much. We just need to have 2 different bins, so it's not a very tiring process. So we need to take it, I guess, step by step. It's more of a lifestyle than a project. So we need to be able to change our mindset around that. We need to be able to teach our kids, the next generation, about how things are supposed to be, and they will learn only when they see us doing that, not just by reading that. यो नि एउटा राम्रो उपाय हो स्कुलबाटै स्टार्ट गर्न। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई सकेसम्म आफूलाई नचाहिएको कुरा नकिन्ने, अनि त्यसमाथि नि फोहोर पनि कम निस्किन्छ, अनि फोहोर पनि म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ। One of our vision is to ensure that Nepal is a top recycling nation by 2030. Wow. That's one of our vision that we look up to, and we work hard every day for it. And another one of our vision is that even the smallest piece of trash, which is a resource, should be recycled, no matter how small it is. So for that, we need to have a lot of people being aware about segregation and recycling, and then having an open mind to improving the recycling culture. We hope it takes one more decade and it will be very clean like 40 years before. We hope that.